Так, хіба што трансляцыя нашая пайшла. Адзінае, зараз паправлю гук сістэмы. Бо хацелася б, каб вы таксама чулі ўсё, што дзеецца ў гэтай гульні. Вітаю вас, шаноўныя. Як заўсёды мы пачынаем з наладаў. Адну хвіліначку, калі ласачка, пачакайце. Я ўсё зраблю. У мяне ўжо амаль што ўсё гатова. Зараз толькі вам распавяду аб тым, што у гэтай гульні, наколькі я ведаю, музыка платная, а з-за гэтага я яе адключу, бо інакш баюся, што атрымаю бан. Ну, бан наўрад ці, але папярэджанне так, дакладна атрымаю, і гэта будзе ўжо падставай для наступнага бана. А калі, напрыклад, чамусьці гэтая гульня вырашыць, прабачце, не гэтая гульня, а YouTube вырашыць, што парушыўшы адную музыкальную як гэта кампазіцыю, потым знойдзе яшчэ 2 ці 3, то ў гэтым выпадку, магчыма, так, я атрымаю бан. Так, яшчэ раз усё на ўсялякі выпадак пераправеру. Добра, мы гатовыя. Засталося толькі знайсці сваю трансляцыю на Ютубе непасрэдна. Добра. Нарэшце мае трансляцыі трапляюць у homepage, і мне не трэба іх шукаць паўсюль. Ну што? На жаль, гульня не мае ні ўкраінскіх субтытраў, нічога такога. Я вырашыў, каб асноўная маса аўдыторыі, яна ўсё ж такі постсавецкая у мяне на канале, а гэта азначае, што мы будзем усё ж такі карыстацца як субтытрамі, так і агучкай. Хіба што агучка будзе, напэўна, ангельская, а вось субтытры няхай будуць па-расейску. Нічога з гэтым не зробіш, пакуль свет яшчэ не гатовы да беларускай мовы, але у нашых руках маецца тое, каб гэта зрабіць. Чым больш падпісчыкаў, тым больш падабаванняў, тым больш улады і ўсё такое. Пачынаем. Living in pain, plagued by sickness, haunted by your own looming mortality? Not anymore. Now there's Icarite, a technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right, humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Now, when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. And don't forget, the body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid illicit substances. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being, physical, psychological, and especially financial. Any lapsed subscription payments will result in your body being submitted to a bailiff auction. And remember, any and all violations will be prosecuted by the Department of Mortality. Реалістичний початок. Don't you already know who the murderer is? That's not the point. And at least tell me what's going on. Just watch, okay? This is the best part, where he's questioning the suspect. And when are you gonna question me? You want me to question you? Don't you want to? Should I handcuff you? We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Would that have changed your mind? What if it had? Where do you think we'd be now? I don't know. Maybe I wouldn't have. Huh?
О, правильно. Алкоголь після таблеток той, що доктор прописує завсюди. Хера себе мужик тебе глючить. Где девка All поделась? units code 305. Prohibition violation at intersection of... Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions, despite earlier promises to the contrary. Fucking politics. Конечно, политики. Это ж бабки, при чем тут политики? Бухлишка, бухлишка, таблетки. Так, мне не подобається, що занадто резко неяк ведається. А магчыма призвычаюся. Почитаем, что тут. From a great man, Edward brings spots with Central Park exhibition. Короче, просто так. Тут нічого не буде. Это бухнуть, я так разумею. Что в этого буху такое? Слуховий апарат? Не, приколесно выглядает, слухайте, правда? Кладем на место. Это что? О, это мое. Sullivan. Saved my ass more than once. Это мое. Так. Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, Chief. I sent you the papers. Oh, I know. I'm looking at them. Did you hear this? Пидорас. Fuck! What are you? Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon? That's just got them convinced. You know fucking medical miracle, James. Я не I've розумію, been in яка this його department сябровство for там. half a century. It'd be a whole century if you counted all that overtime. All that off-the-books overtime? Bet the committee would love to get an earful of that. Damn you, Kara. Come on, Chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Officially. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. Fuck Ну, yes! I owe you, Chief. Goddamn да ни sick of холера ты ему climbing не walls. винен. Not Спокойся. another word or I'll change my mind. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. A babysitter? Fucking hell. You asked for it, sunshine. Wait, I'll put her on. Так, ну поки що ще ось тут не були. О! Это что за тройный Янус таки? Я таких не ведаю. Отчинить? Не, не треба отчинять. И что? Вытирачки выключить и включить. Дык дождь, на что их включать? И все? Чекайте, у меня такое отшивание, ніби ми у повітрі висім, а не стоїмо на місці. Бутелька. О, чекай. More and more smugglers getting caught. Lucky for me. Так, ну что, в машине все проглядели, пошли отсюда туда. What the? Fucking lock. Так и есть. Так, ведаєте, що завжди хочеться зробити в такому випадку? So immersive you could drown. Ось так But ось. of course, drowning is forbidden. Blocked like any other exit from paradise. Kara? James? Kara? No, fuck that. No way. Forget it, Chief. You're already on the line. James, Sarah Cott. Sarah, James Kara.
Let me go pull some Джеймс, strings. закрий хату. Холодно. Ай, Dropped us into some bullshit, didn't he? And I had such good stats up to now. Crap. Yeah, I'm fucking thrilled to be working with you, too. What can I say? Your reputation precedes you, especially after you fucked up half the city with that train. Well, I don't remember much about the accident. People tell me it was kind of a spectacle. You don't remember? So, what, you haven't synchronized yet? Chief Steiner trusts me. That ought to be good enough for you, too. Yeah, well, so did your partner, right? The one who ended up having to get their eco-right reconstructed. Okay, I'm back. You two are best friends, right? Sorry, boss. Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Kara. Look, you don't have to trust each other. Just report everything. Got it? Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. ось чого ми чекали. З відкритими дверима. That girl in the hat overshadows more and more of the city, doesn't she? Sorry? Well, the one from the body auction ad? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. Бо яна не живая. Яна Looks штучная. like Это так, здогадка. TS-45-7. You're in Times Square? This is the last place they play good old-fashioned crime stories. Yeah. You like watching how the cops used to do it? Detectives, not cops. Big difference. I'll take your word for it. Okay, movie buff. Go for the package. Platform 53D, Terminal 3. Purple Nurple. А что такое Nurple? Having a goal. Мне спочатку подалося Nipple. Nipple, я виду, что такое, я вже дорослий. Focusing on the symptoms, on the memories. I'm 120 years old, and I don't have any strength left to keep recalling the past. Нешта я не заўважыў ніякіх спробаў неяк бяспечна ўклініцца вось у гэты поток. Ён проста прыляцеў і ўсё. А калі ДТЗ будзе рабіцца ў паветры, у такім выпадку гэта што будзе ПТЗ? Look, Ну, дворники James, такие we себе. got off on the wrong foot. It happens. You don't need to apologize. Oh, I know, and I'm not going to. I want you to understand I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of notorious for unconventional methods. Who? Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? I'm willing to give it a shot. No promises. Great. Better than nothing, I guess. That's the spirit. Ну, якой такой? А что гэта, аўтамыйне ці што? Мы ж павінны былі на нейкую пошту прыехаць, правда? Каб пакунак нейкі адабраць. «53D» ці «Б», не памятаю ўжо дакладна.
Need a new body. Аукціон кожний день. Enter your full name and shipping code. James Cara 77112P. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. 116739. Thanks. 116739. Thank you. The package is on its way. Ходи, Hope you руки. enjoy it. Це тільки голосовий інтерфейс, а більше ніякого нема. Вертаємося назад. Давай, виходь, що ти? А що Have you этот opened it чорт yet? стоїть One передо second. мною? I have to move my car. Не, ну могли б уже и воду намалевать там лепш. Ну что это такое? Як дикунство нейкое. Так, открываем пакунок. Badge. Missed carrying this lousy scrap of metal. Just don't abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. Yeah, I got it, okay? You don't need to remind me. I'm just saying, it's my ass on the line now, too. Я ей ни разу не показала, как я веду, чим я ризикую. This information is confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Subject's name is Кто? Edward Green. Who? Hard to confuse this mug with anybody else. Green's sponsoring some kind of exhibition in Central Park. Saw it on the news earlier. Oh, yeah. I heard about that. Well, let me look it up. Yep. Supposed to be in a few days. Get back Толстячок on his некий. feet pretty damn fast then. Okay, Green, Edward. Oh, shit. Sarah? You okay? Shit. Oh, I'm reading up on Green. Holy fuck, you know who this guy is? Getting cold feet? Wanna back out? No, I'm good. What are we supposed to do? We get in, fully Icarite, delivered to the Consciousness Transmission Center. No sweat. You're telling Кто me the такой Covenant Икарит? chief, the guy who used to be the Secretary of Health, his Icarites just lying around in a dead body? Fucking hell! Why isn't this going through official channels? There's been a scandal. Keep his name out of the mud. You know what could happen if the Icarite of a guy like Green fell into the wrong hands? The fewer people know about it, the better. The atmosphere's tense because of this bill to reduce free body subscriptions. Exactly. Look on the bright side. I'm betting Green's gratitude hits the gas in that dream promotion of yours. Where's his body? Очень-то нас хапило все Top это. floor. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Empire Olympus with State your own Building? eyes. Wanna tag along? No. I'm not authorized for field work. You don't leave the house much, do you? What? What kind of question is that? I'm just connecting dots. You haven't seen the ad that is literally everywhere, and you don't want to come with me. I already told you. That's because it's against the rules. And stop detective-vating me, or whatever the hell you call it. Sure. You're right. Not my business. I'll respect your space. Thanks. I appreciate it. All right. I'm all up to speed. Then let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. З якого то нагоди? А James, повторить. I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Like, mentally? I mean, О, персональные некие питання пошли. You looking out for me or for yourself? for both of us. We're
We're in the same boat, right? Listen, you just kick back and put your feet up, all right? You've got nothing to worry about. I'll ping you when I get there. Car out. Ну, знову таблетки перестали уже дзейнічаць. О, дароўкі. Якая прыгажуня? Гэта ж твая жонка, калі я так добра зразумеў. Ваш пачаткавы гэты дыалог. Бум. Што здарылася ўжо? Заснуў? So I took this job. I'd take any job at that point, even though political cases fester like rust-laced wounds. I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. Што гэта азначае low people? Як гэта зразумець? At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was beginning to suffocate. Прикольно. О, што там? Нешта гарыць. Shit. James, camera. Мне яшчэ камера ёсць нейкая. This was supposed to be an accident. Fuckers hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like, last? А дзе ўсе дрэвы? Let's pull the Icarite right and get out of here. Добра, перавадзін, але трошкі пазней. Чакай, я хачу паглядзець на гэтае дрэва. Стой. Калі гэта вішня, то чаму яна такая тоўстая? А? He really got cooked, didn't he? Якім чынам верхушка Well, I'm still яе gonna не need a photo for вісіць проста ў identification. паветра? За што яна трымаецца? А нешта тут нечыста, як кажуць. Нешта тут не тое. Так, рэжым падказак. X. І што ён дае? Ён тыпу хадзі сюды? Так. Вось гэтае што? Куды ты не спяшайся? Што за гель? У іх тут гель паўсюль? There was a pool of lecithin gel underneath the floor, feeding that big tree. Whole thing went up like a stick of dynamite. Якийсь вибух був. Давайте далей. Потім ми вже дойдемо до гэтага грина, який там висить собі. Что почитать тут есть? Это что такое? Icarite? Creepy. Ага, і харет гэта вось гэтыя бела-блакітныя штукі. Добра. Мы іх бачылі ў салоне, але чакай, чаму яны ў нас прапалі? Калі мы іх уже бачылі, гэта што? Забойца напісана на бутэльке. Магчыма, perhaps murder. Магчыма, забойца. Это што такое? Это сцёп нейкі? Маркус Ауреліус. Медитації. Вельми цікаво. Wow. Key to the city. Ключ від городу. I've always wondered what one of those looked like. I always wondered what the fucking point was. Так гэта ж толькі цацка. Што тут яшчэ абмяркоўваць? Ён жа насамрэч не адчыняе нічога. Someone with the Фотка president? з I прэзідэнтам. recognize him. Wait, it's green. Old shell? The first one. That's bullshit. Which does not change the fact that even before Green, inventing the never Icarite, doubt he was a yourself big and shot you in will politics. achieve great things. Типу у 25-му годі? А чому вони так виглядають у 2025 годі? Дівки, дивні хлопці. А гэта яшчэ і будучыня? Гэта 7-га... Не, чакай, гэта ж амерыканская дата, то бок гэта 9 ліпеня. І яно ўжо прайшло, калі што.
Магчыма, слухай. Касцюм больш-менш такі сучасны. А у амерыканцаў, ведаю, вусы, яны даволі папулярныя. Так, ровар. What the fuck is this? A bike. Or rather, a wheel off a bike. And people rode on it? How? Like a motorcycle. But you had to push those things around and around with your feet to make it go. Ouch. Ой, да пиздёж. Люди заўсёды ездзілі на роверах і будуць ездзіць. Аўтары тут далі, на мой погляд, прамашку. Тое, каб людзі кінулі на роварах не ездзіць, ну такога немагчыма. Тое самае, нібы яны перасталі хадзіць проста таму, што пачалі гэтыя лётаць. Ну, аўтамабілі. Ну гэта ж выглядае як луфта And нейкая, а here he гэта ж scores такое. a few points. О, гэта For двигун. what? This Це engine рухавік. could push a car up past 120 miles per hour, running on gasoline, on the ground. You know, it's hard enough to imagine driving on the ground and all, but 120? No, I call bullshit on that one. Bullshit. Неяк дзіўна, калі ўжо ўсталяваны рэкорд хуткасці амаль што там колькі 700 км на гадзіну. Гэта з ДВС-ам, канешне ж. Маецца на ўвазе. Ну-ка, што тут у нас яшчэ? Ды як яно трымаецца, слухайце. Яно не трымаецца, гэта... Дызайнер, ёб твою налево. Ты што, не бачыш, што ты зрабіў? Наўмысна хіба, што ён гэта зрабіў. Так, я ж хачу вось туды збегаць. Вось сюды. Так, о, тут яшчэ некалі сходы. He never got remarried. What happened to the first wife? Refused Ecorite. Died a natural death. О, But wasn't that illegal? She бусечки. would have had a top-down warrant served, right? Green only introduced that legislation after her death. Hang on. Are you telling me Green couldn't handle it that his wife died, and he fucked up our whole fucking society because of it? Far as I can tell, people's bullshit personal trauma is always what fucks up society. Ну, твар у яго, ведаеце, такі недаверлівы. Я б такому нават і доляра не даверыў. О, мы тут былі, ёлы-палы, неяк я прапусціў. Ну-ка, што Looks тут? like a door. It must be opened remotely. Maybe I can find something with X-ray. Што? X-ray? А, вось яно што. Пераносны рэнтген. Так, гэтае абсталяванне дазваляе прасвечваць аб'екты з дапамогай рэнтгену. Так, на него показник и натиснувши Alt. Добре, принять. Что мы тут шукаем? О! Мы знайшли проводы. Вельми корисно. І типу, все, ти стомився? Сиді ось так ось. Хе-хе! Open sesame. Круто. РС. Фонарик. Так, не забыться яшчэ мы вось там не былі, на балконе гэтым. Нічога не даследавалі. Отчиняется? Не, не отчиняется. Идем далее. Клеофесі нейкі. Я таких не ведаю. Може недзе там і чуў пра яго нешта, але так. А, вось куды мы выйшлі. Ну, не такая ўжо патаемная комната тут была. Побачце, пакой. Сын Абрамовича? Rich bastards have a pool for yachts? What? Yeah. A fucking huge swimming pool, basically. They put boats in it and sail around. But how? That's... Where do they get the water? Fuck if I know. People like you and me are stuck drinking recycled piss, but they're all, hoist the mizzen mast, Jeffrey! Fuckers.
Ну, па-першае, зайздросціць гэта кепска. Не трэба зайздросціць. Трэба зразумець, як у іх гэта атрымалася, паспрабаваць зрабіць таксама. Ну, гэта я так. Так, усё? Ну, такое. А куды падзеўся акіян ці мора нейкае? Што яны так заводы перажываюць? Што гэта? Okay, so he's interested in art. Doesn't seem to be too much he's not interested in. А ведаеце, што я толькі што зразумеў, трэба было паглядзець на донышка. Там знізу на гэтую статуэтку. Не, ні халеры няма. Так-то я пакруціў, на донышко не паставіў. Добра. Пабегнем. Так, гэта мы углядзелі. He was clearly Документики. trying to get rid of those. Didn't make it. Or someone stopped him. Читаем. Так, спадар Грин. По вашему запросу досылаю список людей, якімі вы цікавіліся. Усе яны некалькі этапаў пераверкі, палітычныя звязы пацвердзілі мае сябры з надзелу па барацьбе з карупцыяй. Ніводзін з іх. Карацей, нейкі, конечно, Maybe I'll just let заставіць. sleeping dogs lie. У сэнсе. My У blood сэнсе pressure didn't need to get any спаліць. Нішто себе. О! Расіяне, памятаеце? Гэта шалом гэтага. Ой, бляха, акцёра. А сапраўды такі самы. О! Green sponsored it. When I was little, I wanted to be an astronaut. But after this disaster, Green shut down the whole program. Well, the first mission did crash. Yeah, during the landing, everything else went smooth as silk. You know, it had to be some kind of sabotage. Вал, You mix in political зароведен. bullshit, and poof, the whole program goes up in smoke. Ён спонсовал, дык кампанія называецца Green Space. Як гэта? Што там у нас? Дэкларацыя незалежнасці? He was there. That's his signature. Гэта What happened дэкларацыя to him? бессмяротнасці of the United States of America. Ну гэта тыпу сучасная такая вось на гэты момант дэкларацыя незалежнасці. Так, што у вас тут, дзеўчына? 3? Ах ты праказнік. See Гэта how much дзедкавы good дом? he's done? He helps children. Orphans, supposedly. We can't know for certain. I mean, maybe he really did help them. Oh, sure. He helped them all sign up for the first body Ха, subscriptions. сапраўды. У That they гэтай could рэальнасці never толькі дзеля afford. гэтага і будавалася такое, напэўна. Каб дзеці не мелі іншага шансу проста ўвогуле выйсці з гэтай пятлі. А што за лісце? Яны не былі быццам бы з аліўкавага дрэва. Бачыце? Якая гэта вішня? Што вы там верзлі? Talking. Другі пакой, так. Тут нічога, тут што? Чарговая статуэтка. Так, гэта што ўвогуле? Гэта ягоны будынак. Тут зноўку нічога няма. Нават гэтай халерай нікому па галаве не далі. Так, гэта ён там вісіць. Спадар Грин. Тут там колоціцца, гэта што ўвогуле? Фоточка. Эдвард Грин.
Звичайная фоточка, нічого такого нема. Поставили на місце, пошли далі. Я вже трошки, видається, так повзать тут стамився, глядіть на гэтай книги, статуэтки і так далі. Плата Сократ. Ну добре. Апологія Сатра. Запомним, сябра мой. А води повинні кусать. Так, а ми унизі бачили там? Мені подається, так, бачили. Там же эта машина стояла. З руховиком палевным. Все, текаем отсюль. Что это такое? Хоть и росли Guy некие, has a слушайте. fragrance museum in his home? Aromatherapy helps with synchronization. Aromatherapy. Sure. Pity we're all rolling around in sewage. James, is that chocolate? That's what it says here. Can I, can I ask you to do something for me? What, you want me to steal evidence? No. I Да mean, якая yes. вот улика, ты что? Listen, could you... Could you describe the scent to me? Главное питание. Смачно. It's kind of like... Chocolate. Ну что ты уже? У сенсі. Бля, розпрацовщик, я не хочу ніводного вибирати. Ну нехай. Жир, Sort of like grease, тлушч. but it's soft and gentle. That's how it hits the nose, anyway. Tell you what, why don't you try describing it in a way that doesn't sound gross? I can give it a shot. Давай ще раз. Другая спроба, ну. Тільки на гэты раз лепей. Прывітанне, Сань. Ой, бля. Вось гэта варыянты. Like a leather jacket. You know those relic clothes from museums? Откриваю одразу лайк патрон комерційного, коли вітаю діда Максимовича. Let's Дякую. try this another way. А якщо нікого нема, ти Does перший it make хіба you ж. feel something when you smell it? Emotions? James, anything. You think it's edible? Glossing right over the emotion talk. Okay. Look, that sample's probably over 100 years old. Food's spoiled in the past. It could make you really sick. Та заєншила. Ugh, it stinks, Иди, and Леся. it makes me want to puke. Так, ну что в такім випадку? Пошли. Засталося тільки ось гэтага хлопца поглядеть. Что там у нас? Пофоткать? Ой, блядь. Які мерзотні. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. This is guesswork, James. I won't identify him. Not officially. I have an idea. You won't like it. This is a federal case, James. And we're supposed to pull Green's Icarite, not someone's. Moving on to reconstruction. Боже, на одну і ту саму клавішу, все А. Так, ми можемо реконструювати події на базі зібраної інформації. Так, керування затиском LTRT. Ну, добре. Ось, я працюю, зрозуміло. Так. Желтая площадь. Вот, конечно, нечто важное. Издалека. Можно на РТ. Ок.
You seeing this? What? Ну, Some гэта я вже kind of зробив, anomaly. ну. Who cares? It's green. Pull a Sycarite and let's go. Увести треба. Ну, добре. На голову, потім натиснути А. Так. Затиснуть А. The Icarites melted. So, that's his insurer's problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Well, just. I mean, fix it. Just reconstruct it or something. Just do something, James. Look, Sarah, I've seen this before. It's not some random glitch. The thing's been oxidized, understand? Somebody wanted to make damn sure Green wasn't coming back. Oh, I am in deep, deep shit. Look, he's hanging from a fucking tree. What someone? Then why's the tree burned? James, this is crazy. If something goes wrong, you're hung out to dry. At least we have a theory of the crime. Omega code 112358. Suspected murder. Так, что далее? На телом. The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. James, stop doing this. It wasn't just a fire. Find the cause and we're out. Так. Прокрутить туди-сюди. И пошукать новые следы. Окей. А, Грин 8 висит. Это уже опошнее было. А чому дерево запалилося? Дерево занадто нагадує, ведається, з этого God of War. З гульні чомусь. Типу, і розпрацовщики взяли ту модель, яка вже існувала на той момент. Та розумію, ну. The gel's flammable. There may have been a short circuit, or someone could have ignited it deliberately. I need to find the source. James, don't fucking ignore me. А хто тебе ігнорить? Схерали ты девушка вирішила, що тебе ніхто ігнорить. Та заїжджуть, що це за подказки все вилазить? Так, тут обрив, то ми туди пішли. Что? Вниз. Well, I can see you're having a great time. Right. Пішли сюди, в таким разі, ось, нарешті. The main transformer is under the floor. Будеш ще доходити час від часу, є ще і праця. Ну так, зрозуміло, звісно. Shit, my eyes. Smells like a fucking distillery. Someone set up the short circuit. Що за звуки? Kara, what are you doing?
was a murder, Chief, not an accident. 100% sure. I don't want to hear another word out of your mouth. You're Схерали. going to drop whatever shit you picked up. You're going to write a clean report about a tragic accident. Got me? You pronounced murder wrong. I'm not asking. I'm telling you. All you were supposed to do was pull Green's Icarite. End of story. Can I get it on the record that I strongly advised against this course of action? Сука. I should have known better. I should have known you couldn't handle it, but it's just an Icarite pull, I thought. Surely Kara can't buck up something that simple. Chief, listen. I found a file. It's got your name on it. My name? What are you? All right. Your time. You hear me? Схопили Get за out of here яйки. now. I want those files on my desk ASAP, along with the suicide report. Oh, it's a suicide now. I thought it was an accident. You can call it a motherfucking ascension for all I care. Just get it off our books. The longer I sit here, the more it all stinks. And it's not just Green's rotting corpse. Чому запалилося дерево? Ти що вже усього вирішив? Чекай. Реконструюємо. Someone flooded the transformer and it caught fire. Воу. Cable acted like a fuse. That's what caused the explosion. It's getting more and more obvious why nobody wants to work with you. I'll look for any pre-explosion traces, then we're out of here. James, I wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Цікаво, як гэты кабель був прокладений у сяродку дрэва, ці што? Тут было замыканне, гэта зразумела ўжо. Ось сюди треба стаць. Что? Где я опанулся? Я что, я ничего не разумею. Некие сляды треба знести. Якія, наприклад? Гэта і харыт. Гэта тое, што мы ўжо даследавалі. Дядька, як табе вісіцца? Нешта там ззаду. Ну-ка. О! Это что такое? Okay, this is some kind of emblem. It's starting to get interesting. Someone carved this thing long Ouroboros? ago. What's up with the snake? Check the encyclopedia. Не разумею, что... А, ось він що. Green was holding this bottle before he died. Синдригин. Який? Синдригин. Unique taste of our gin. Juniper's communist. Молодец. Passion, respect. Oh, looks tasty. Jeszcze нечто тут? Здається, вже нічого тут не повинно бути.
холера, бляха? На полу нічого. Тут так само нейкая цемра незразумелая. Што можна зрабіць з гэтым? Нічога, толькі пакласці. Ну добра. Так, спадзяюся, гэта былі не глюкі. Someone tried to smash that glass before the explosion. Cracked it and left a handprint. Руки, так. Stop it. James, you've got to stop this. Гэта грын, так? Так, уже не висіць ён тут. І што? What's he doing? Oh, you're finally paying attention. Great. So, now the question is, did Green try to crack open that plate with his own forehead, or did somebody else use Green's forehead like a ball-peen hammer? Why can't we see the killer in the reconstruction? He covered his tracks pretty damn skillfully. So someone was here. Fucking hell. What? You gonna tattle to the chief again? Would you just let that drop already? What's done is done. No point in picking at it. З бутэлькай, але чаму яго левая скроня пашкоджана? Не разумею. Wait. We're not going to work like this. There's gotta be at least a baseline of trust here. Yeah, well, that's all well and good, except we're running out of time to figure out how the tree got set on fire. So, come on. Chop chop. Shit. What happened? The fuse is just blue. What? Why? The reconstructor needs massive amounts of energy. Sometimes the limiter doesn't adjust to the environment and pop. Blown fuses. There you go. So I don't have to do everything myself after all, huh? A man could get used to this. I just shifted power from 3 different neighborhoods so you can keep playing detective. Don't make me regret it. Так, спаленая кожа, гэтак далей, чекай. Something went off here. Ён уже тут. Угу. Ось на гэтым этапе мы скончылі. Чакай, як ён тут аказаўся на віселіцы? А, ён просто там з'явіўся, і ўсё на гэтым. Біўся і разбіўся. Так. Вяртаемся ў жоўтую зону і... Прыгожы выбух. Гэта не бавоўна, гэта сапраўды выбух. Дзе тут нешта ёсць? Што можна аналізаваць? Та блін, що за холера? Так, гэты гель мы ўжо бачылі, што ён тут быў. Выбух адбыўся з-за кароткага замыкання.
Someone not only flooded the transformer, but also ripped out the cables. You don't say, detective. Хм. Так, далі як? Далі чомусь це червона зона. Бум-бум-бум. Давай, давай, худший. Фу, його ванітувало. Кашуля вся зеленая, скроня сбитая. Так, мне что руку опередил картинку. Что это вовремя такое? Нічого нема. Нічого нема. Так. Версія так само. Так, треба шукати нечто тут, не подається. Ось, ну, ми вийшли в якусь зону. Чекай. О, пилюли. Check something out for me, would you? I need to know about a drug called Prose of Life. Introduced in 2208. It's based on fluoxetine. An antidepressant. How long did Green get psychiatric treatment? Looks like he's officially been in therapy for 156 years. According to statistics, that's pretty much normal for people who've lived as long as he has. It'll be worth checking the file to see if he mentioned anything about a suicide. І это уже потім. О, нарешті, ми шукали пилюлі, оказується. Може ще нечто? І ось нечто. Probably some kind of relic. Найлепшим сябрам завсёды доброго ветра. To the best of friends, always auspicious winds. Green. That asshole had friends. Hard to believe. I'm getting a bad hit off this thing. А що це я полишила його? I wonder which one's the Сволочь best friend некий. now. I wonder why a gift from Green is in his own home. Let's see what the patient has to say. Так, переходим до той експозиції. Сюди. Match to Green's blood type. He was fighting with someone. Or he cut himself О, as he його на jumped. спині нечто є, ну, глядите. Maybe. You learn fast. Ну-ка. Пригожа. Питання нема, пригоже виглядає. І він болтається тут. Так, де зона, яка мені потрібна, а? He fell from there. If he cut himself on the railing, there should be blood on it. Так, побігли глядеть. Седло? Huh. Didn't they have wings? Horses? No, Pegasi. Sarah, that's a horse. Pegasi are mythical creatures. Some paleontologist you are.
These days, horses are mythical too. Так. No, mythical animals are fictional. They never existed, whereas horses are extinct, like dinosaurs. Of course. Thanks for the lecture, Professor. Hey, you asked for it. James, end of topic. Let's move on. It's scary how little we know about the world before the Icarite. No wonder they don't teach this in school. It's gone. Так, пораньше треба ніяк. А, во. Someone must have pushed him. Не, ну, бляха, тут спина пополам была об калиб. Мне ніхто так пхнув. No trace of blood on the railing. So he didn't cut himself here. This is weird. Ну, доведалися ми і що? Чекай, где ты висишь? Ты на кабеле висишь? Ага. Green's fingerprints are on the railing. So he was leaning against it? Looks that way. Воу-воу-воу-воу-воу. Глюки подъехали, чекайте. They came from this side. They? Half of the reconstruction is inconsistent. Someone must have been messing with it. We don't have enough information to find the other one. How do you think this went down? They fought. Somewhere in there, the attacker slipped the rope around Green's neck. Well, in any case, Green didn't jump. Someone pushed him. Треба сюди йти. Что тут еще может быть? Там мы уже все доследовали за этой дверью. Wait, there's a blood trail here. He must have gotten cut before the hanging. Do you have a UV lamp? I don't leave home without it. Пешеника прилада, ну. He was walking up these stairs. А гэта ягоныя следы ці не? Unusual shape. Like he was lying here. Прабачце. Скуль пайшоў Грын? Адсюль, ну адкуль іншы можа быць. Бедалага ідзе, ідзе, тут ён упаў, паляжаў трохі. He's talking to someone. Or like he's begging for mercy. Чекай. Another trace of blood. Hit it with the UV lamp. Пайшлі далей. Must have been bleeding a lot. Well, look at that. The
tracks connect. Так, ну прийшов він на цюрі. Це ми вже бачили. You think he deserved what he got? I do. And it still wasn't enough. Яка добра дівчина. Sounds like you hated his guts. Oh, please. Бам, бам, бам. Чекай, чекай. He's got something on his clothes. Some kind of chemical? Huh. The reconstructor's coming up goose eggs Ей, on its гэта я composition. давно заважив. Rare as shit, then. Chemicals. Некие хімічныя сродкі. Не падобнае на гэта. Больш падобнае на ваніты нейкія. Можа яго атруцілі, а? Так, стаць за ім. Так, где? О. It stretches across the floor. I'll switch to UV. Tracks lead this way. Вядомий сродок нейкі. Нейкае рэчыва. He was rummaging around the transformer? Што? Ён типу сам полез туди, чи що гэта? Сюди. The cables are torn out. Same as the one around Green's neck. You think he did it? I think someone made him do it. Типу вириває, обкручує в свою шию. Shit. What a fucking mess. Типу, гляди. А камісар каже, гэта было самагубства, пры гэтым не ведаўшы гэтых дэталяў. I think it all looks exactly the way the perpetrator wanted it to. Seriously? You're repeating yourself. Что ты там берешь? There's something here. James? Уроборос I've lost некий. visual. Хе-хе. Джеймс выключил камеру, или что? Что это за холера такая? Сэнси, ты откуда? Will you come back to me? James! Sarah? James, where you at? I'm sitting on the crapper at home. You want more detail? Because I can give you more detail. Нема до його Whatever. довіру The feds больше. are on their way there, so consider this a heads up. If they find you, I don't fucking know you. Are you? You're serious? We've been friends for fucking decades and you're gonna hang me out to dry? Писюн. How's the Самка собаки. situation? They're coming. Time to clean up. Sarah, if we're gonna keep working together, you're gonna have to promise me something. What? That you'll never do anything behind my back again. Are you fucking kidding me? Are we gonna pinky swear? Should I let you know every time I change a fucking tampon? James, the feds are coming. So, grow a pair, and please, with a fucking cherry on top, clean up this mess. Whoa. Yes. Now, come on, move before they bust us.
Так, давай, давай, давай. Nobody'll even know I was here. I'm gonna leave. Nobody'll even know I was here. Ну, побігли у таким випадку. I leave the body of a dead god on the flaming Mount Olympus. Time to go back to the underworld he cast us all into. In the gut of a body not my own, I can feel this case is nothing but trouble and heartache. And even worse, it's personal. A lit cigar pressed against a wound that never heals. That's me. The second time I've seen Icarite completely melted. Just when I got a little better at forgetting the first one. Вітаночки вирви. Так. У мене сьогодні дві зустрічі у центрі. У центрі, у сенсі центра городу, я так розумію, це ніякий там центр активності. Нема нічого. Одні коридори повсюль. Навіть тут. Ніяке зробили перешкоду. Ай-яй-яй. The mixture of odors in this place coats the inside of my nostrils like grease. Almost like that chocolate at Green's place. Almost. Не. Пропаганда здорового життя. Угу. Так, там нечто есть? Не, конечно, есть, только коробки всякие, больше ничего. Не. Эту гульню робили лайдаки. Что там? Поверните наше тело. Угу. Чекай, повисим трошки, що там пише ВРВ. Так що сьогодні пропускаєш. Ну, які проблеми? Ніяких проблем з цим нема. Центр города, поведу подружиню в ресторацію, потім зустріча з добрим сябром, виглядає як типово. Ось гэта неправда, не хрущовка. Бачиш, що такі нуар. А, ну, типу, будучиня 2329 год сейчас, зараз, і ось ну такое все. Не. Стоять, слухати і чужі розмови, гэта кепска. Давай, вести код. Будучи не пішла не туди, ну так, така, ведаєш. Цікава, але зовсім інша, не те, що звичайно планують у будучині. А, бухлішка, як завсюди. Квартира Джеймсу. Бухають. Welcome home. Чо? Kara, how was your day? Excellent. Fine. Only one corpse. I'm glad to hear that. Due to the high level of air pollution, I recommend full body decontamination. Это, я так розумію, картинка просто. А не в окно некое. Так, что у нас тут есть? Это наша жонка, мы уже знакомые. To even meet a woman like that. Былая жонка. Читаем имейлы. Так, новое тело набыли. Синхронизация и так далее. Что там на версии, что еще есть? А, спальный ложек. Годинник.
Ну-ну. The island with the imitation sun. We never had time to go there. Так, зрозуміло. Подземний Ж, нам сюди. Что вот тут такое? Дитячий покой? Ну, жонка ебабельная, да не то слово. Ну, конечно, у лядоўцу трэба зазірнуць. Арахіс, чар паприка, ароматизаторы кокосу. А навошта табе такое тело? Train disaster shakes the city. О, гэта наш. Гэта мы зрабілі, калі што. Прогноз надвор'я, добра. Ну, пашлі ў той пакой. As usual. Finally. Ну так, табе прибрацца тут, шчыра кажучы. Пілюлькі. Угу. Hey, I was still using it. Что, бля? Усё, камера не рушится. You know, if it wasn't for that badge, I would have fucked you up a long time ago. Yeah, right back at you. Oh, cocky, are we? Well, what's your first move then? Left jab. Block and a quick right. Clinch and take it to the ground. After my Камера right, не you робить, gotta ну. be watching the stars. 1-0. Фу, ну і рожа. Що за алкаш? It's hard to get used to a face marked by someone else's mistakes. Though for some reason, it's much easier with the eyes. Once the life fades out of them, they can belong to anyone. Ти би побрився, хоч підстригся. О! А я нас з нами, що тут робить ГТ? Я наш там заставайся. Move in there or what? Get out. Все? It's time to take care of it. I'm gonna need more space to fire up the evidence board. Что это такое? Фарад ровера, чи что? Сядай уже, ну. Ой, хлопці. Злодії бігають туди-сюди. Не зрозуміло ще, що за злодії. Так, ну все. Інша женщина. Що це? Відеокасета? Коробка у коробці. Actors in their own Зрозуміло. bodies. Now that was cinema. Куди він виходить тут? О, ля, подлога, як у этой, у Брежневці. Паркетная. Так. По Коль Сары обойдемся. 984. Access denied. Damn it. Писюн. Давай уже. How's the job going? To complete my report, I need to summarize the evidence. I need access to the system. You heard Chief Steiner. He wants it classified as a suicide and sent straight to him. Do you want to do this Yeah. professionally or not? Kara, damn it. Don't try to sweet talk me. Do you think I don't know why the chief put you on restricted duty? I read your wife's case file. You're gonna leave my wife out of this.
okay? Look, the fact that she committed suicide the same way affects your perception. She didn't commit. Fuck! Listen. Sooner or later, some egghead will read the report with your signature on it and ask one fundamental question. Who fucked it up like this? What'll you say then? That the chief told you to write it down as suicide? Whether the investigation was conducted by a cop on sick leave? Oh, fuck. Yeah. Mm-hmm. Okay. Okay, you know what? Here's what we'll do. I have access, so I analyze, and I put the evidence on the board. Is that clear? As clear as day. Nobody talks like that anymore. Look, let's not fight. Let's connect the dots one by one. If we agree with the conclusions, we move on. You'll agree with me sooner or later. The sooner we get this over with, the sooner you can write the report. That's the spirit. I should clear up Sarah's doubts about the murder. First, I have to prove that somebody else was there besides Green. Then when Sarah takes the bait, I'll convince her about the rest. От його, нібито його білі. І що? Я не розумію, що тут можна зробити. Что это за шарада, я не розумію. Фоточки, фоточки, фоточки. Это что? Got something? Nah, it's nothing. Нічого. Тут що? This is quite a lead. But who's doing the beating? A fucking ghost? Excellent question. Look, you don't have to try to convince me that Green is behind everything. Suit yourself. Somebody had to be pretty damn determined to fuck Green's Icarite up this bad. Somebody. Right. Could have been Green himself. This is creepy. Ugh, looking at this makes my skin crawl. You don't want to know what it's doing to mine. It'll be hard to defend the theory about these cables. The moment of the fall is puzzling. I want to say that someone kicked him, but we don't have enough. I know. He could have cut himself, maybe? Like how? Shaving? Це правда. Калі брееш собі спину, а гэта не бярэцца чамусьці. А, Well, I ось guess зараз which one's узялася. the best friend? Nope. I have to wonder if someone just dropped it here. Or if they threw it back in Green's face. Не зрозуміло. Ну давай теорія. А стався туди. М-м-м.
can start somewhere. I was hoping for more enthusiasm. Not gonna happen. Ouch. Okay, we still have shit, but we can at least ask 2 questions. First, what's the actual cause of death? Second, who's the culprit and what's his motive? Are you saying you're getting involved? I've already changed my mind. Are you the same with guys? I won't correct you on everything you just said that was wrong. Besides, I'm looking for more information about the evidence. But seriously, no more jokes. Так, як помер Грин? Чекайте. I found some interesting tidbits. Please share. Only with friends. But I'll make an exception for you. Why did he go to so much trouble? To get past the police reconstructor? The sequence of events worries me. Так, чому нехта жадає смерті Грина? Що тут я знайшла? Дзьонник. Фото з камери. Репорт по токсикології. Порох. Так, дзьонник. Так, у день апошні, хто його бачив. Матео по токсикологии, не? Порох, не. Дорожная камера. Так само не. We need more than that. The explosion. And the fire. We need more than that. Порох, не. There's nothing complicated about this. But what next, James? This is clear, and I know. Give me a minute. Як пройшло это все? We know what's going on. Now we only need the motive and the perpetrator. yeah, then tea and we'll find Kennedy's killer before an evening snack. Who? Oh, geez, how did you even get through high school? What, did I pass? I used to play baseball. You forgot? And I was fucking great at it. Right, now I remember. Так, добре, у нас уже 2 зеленых мається. Тут, видите, ніяк треба по-іншому розкласти. Каб не блитаться. А, де оно? Ось оно. Так. Ось гэта так само сюди. А ось гэта паміж імі. Так. Ты сюди ходи поміж імі. Не-не-не-не-не. Ось так. Так, ты. Что это у нас? Ось тут нехай буде. Так, ось ти мені потрібно, не? Не то, слухайте. Так. Это сюди, а ось гэта... Это нечто особне. Так.
Ага, тут ёсць сувязь. Сюды, так. Гэта мы потым давядзем. Вось сюды ў прамежак, так. Так, прабачце, калі ласачка. Дзеці ёсць дзеці. Так, зараз. Яшчэ секунду укласці толькі навушнікі. І ўсё гатова. Працягваем.
Так, з гэтым зразумела, вось гэта яшчэ невядома, куды гэта цягнуць, правда? Таму што яно звязанае вось з гэтым было. I've seen a shootout in the reconstruction. Не, не з гэтым. Must have happened before. Maybe What's he that? shot someone? Так, якімсь чынам He didn't glow at night by any вось гэта chance звязана вось з гэтым. because of everything in his blood. Many drugs are rare, withdrawn, or from government projects. Wait, how do you know if green doesn't glow Так. at night? I don't want to talk about it. We haven't known each other long enough. Хто його бачив апошнім? Дорожна камера. Мені подається, тут лиш було. Ні, тут не було. У таким випадку що? Коротке замикання ні. О, магчимо, чому Looks like ні? something we can Так build і a єсть. case on anyway. Well, that's a lot of enthusiasm, which I don't share. Hey, keep it to yourself. Whoa, whoa, I'm not trying to say we don't have anything. I didn't say you were. Now stop yelling. James, this is fun, and I'd play 3 more games of solitaire, but it won't prove anything. What else do you need? More Так, facts, or it's a waste of effort. токсикологічний віки, так, вісельник ні. Порох ні, символ ні. О, чекай, ось гэта. Угу. Як тут завершите анализ? We need to talk seriously. Is this some lame engagement joke? What? No, it's not like that. I just have something for you. If it is, however, some stupid joke, I will get fucking mental on you. There is one more piece of evidence. Sorry? Why don't I know about it? It's not in the archive. Because it's not a photo. Oh, wait a minute. Tell me you're joking. I'm begging you. It turns out I think it is indispensable. You took physical evidence from the crime scene? They'll put us in jail for this. Oh, shit. I take it back. I'd rather have the engagement ring. It's beautiful. A vial of strange liquid. Probably poison. This creepy voodoo symbol on it makes it more mysterious. More importantly, the material of the vial might retain fingerprints. What do you think? Show me. If you have any more stolen evidence up your ass, you better get it out now before you hurt yourself. Not this time. Consult your doctor. There's even a term for it. Kleptomania. Symptoms include paying for it someday. Дівчина з гумором. Hard to believe it's been almost 100 years. Джеймс Карр. О, гэта моё. Я тупо бейсболистом был, так? At parties, I said I That smashed breaker. it with the ball during the game. The truth is, it was after the game. And I had a ball-shaped stone trophy. A football trophy. Не цікаво. Так, що нам? Пропонують вийти з хати вже? А чому ми тільки алкоголю попили, а нічого такого не з'їли? How Пігулки. much time has passed? I feel like I'm taking them more and more often. Амброзія. Так, це ми все бачили, ну що. У таким випадку, холера, гэта говно, а не картина нейкая. Но все равно побегли. Побегли далей. Your herm code? 97-fucking-6. Around Liberty Island, huh? None of your business. Everything was in Sarah's hands now, which was neat, since my own hands were shaking in a delirium I inherited after some punk I've never known. Гэта нейкі аналог Алегра, я так розумію. And one more thing. In the meantime, please send that damn report. What about evidence analysis? You got evidence illegally, and you want to put it in an official report? I'll send it as is. Maybe we'll find something else later. Or we can just pretend none of this ever happened. A complicated and unfortunate accident in which Icarite... Damn it, what am I doing?
A specific fraud theory that doesn't quite... Wait. Enough. Numerous clues indicate the involvement of third parties. Suicide or accident is excluded. Nobody sticks their head outside anymore. Ой, So they где wanna это мы сидим? believe this ugly world does not really exist. Huddled in their little flats over the few cents they managed to save towards a new body. Never asking themselves whether the survival instinct makes the urban rats happier, or is this only the selfish genes, free riding on the suffering of subsequent generations? Other alien forces exploiting their drive towards self-preservation. Their desperate struggle to stay alive a little longer. Desperate struggle that even Green is eventually lost. Что за нытьё? These people are probably easier to control, but Green, he was one of the controllers. The person who whacked him was no ordinary citizen either. No way. James, are you in front of the board? No, I went out for a breather. That sample. You were right. It's definitely poison, but that's not all. There was a fragment of a print on it. I managed to reconstruct it and search the database. So, who does the print belong to? It's a damn big fish. Slippery, too. Ой, что ты Gonna make me кажешь? beg? What's the fucking name? I don't want to say right now. Somebody on the street might overhear. I sent you everything by snail mail. Let me know as soon as you get it. Типу email значно безпечніший. В аду намалявалі кепска. Просто, бля, распрацоўшчыкам рукі адрываць трэба за гэта. Нам сюды. А ўперад можна ці не? Можа і не. Сесці на неон. Коридор. Знаёмцеся. О, Гиндербург падает. Так, пришли, ну. President calmed people down, promised to veto, and then what do? He signed as soon as the bill landed on his desk. А можна President гэта is неяк nothing but a замкнуць, pin in the вымкнуць? hands of corrupt politicians. О, гэтага не было, мне падаецца. Гэта мы каля сваёй машыны. Гэта наша бейсбольная Sound mind каманда. and a sound body. I've forgotten what that's like. When I started the service, the guys didn't believe she was my wife. Even when I brought this photo, they said it was photo montage. I bet every one of those guys has a new body by now. Probably wouldn't recognize each other on the street. Не, ты выбраў сабе кепскае цела. Мог бы падстрыгчыся. Давай. Гэта мы ўжо чыталі. Эй, а дзе email? У сэнсе. Чаму сюды? Deadly poison is atropine. Okay, great. Атропін. Што яго ў вочы капаюць? Што ты несеш? Што ты вярзеш? Аналіз супадзення на 98%. Бягучы уладальнік цела Дзіма Кавалёў. Усё. It was Kovalev's fingerprint on the murder weapon, huh? I knew it. You still think we can't clear this one? I wouldn't start celebrating yet. We'll never get to him. He basically never steps outside Icarus. But you do believe this is a murder now? Well, yes. But Такая компоновка классичная. Стеллаж, сейф. Тут... Фу, бля. We ask residents of the borough to stay at home and shelter in place.
There is no need to worry. Insurance for bodily injuries will be fully applicable. Супокоїло усіх. James, did you hear the announcement? I even felt it. Damn, you're that close to it? Are you alright? The Виходім, news feed said Джеймс. it crashed into a building and that it's about to fall into a chasm. Yeah. We can't pass up a fucking golden opportunity like this. Pass up a go. No, wait, James, are you crazy? Too late, bye! Ой, ні, ну так сумно. Слухайте, геймплейних це все ж таки недостатково. Bar was named Icarus and met its end fittingly. I didn't have time to savor the irony. An impossible chance to get Kovalev has just fallen out from the sky into my very lap. Or at least my very neighborhood. А, це був не Гінденбрук. Це був Ікарус. Что? Мы... А, боже, ну, это мы едим. Вот горизонталь была, коли что. Вниз можно со стене? James, are you hearing this? Fire department on site. Ambulances in 13 minutes. Secure the area. Do not go inside. I say again, do not go inside. Sounds like good advice. All you sons of bitches in Brooklyn, hold your positions. And get the crowd pushed back before it comes down on top of them. Sarah, mute this channel. What? You allergic to orders? Guess I am. Ён з ёю так размаўляе, нібы яны сябры ўжо такія проста неверагодныя нешта. Што гэта такое? Вораг, квітнення, што, блядь? Справа там нічога не бачна тут. Скандальная кожную пятницу аукцион телу. Так, куда мы бежим? Боже, это что, стена? Стена. It seems they didn't wait for the gravity to do the killing. Swell. I prefer to interrogate corpses. Their deaths tell me more than their lies would. James, evacuate Идем, whoever you идем, can идем. and get the fuck out of there. Little late for that. See for yourself. А, это бар Икар. Это не Икар, упал. Question. Help me identify Kovalev. Bet his corpse will open right up if we ask it all nice-like. Maybe this one? No resemblance whatsoever. Ты не можешь попросить Сару прислала, чтобы она отослала тебе фото? I bet the contents of this bar cost more than the place itself. You know the feeling when you're not even aware something exists, so you don't need it, but as soon as you see it? Pouring from a bottle is such a hard job. How about this unicorn guy? Seriously? No, it's not him. Гуморист. Гуморист. Як на кон... Што наконт гэтага адзінарога? Bar. Guess I was late for the ride. Yeah, too bad you missed your chance to die screaming in a fire. Так, тут толькі два трупы. Нешта ты там памыліўся, калі казаў, што ён поўніцца гэтымі трупамі. Чакай, тут хто ці што? Блішчала нешта, я ж бачу. А, лямпачка нейкая. How about this guy? Not even close. Quit fucking around. Shit, I can't find it. Moving on to reconstruction. James, we don't have time.
Sarah, I'm going to find out what happened here, full stop. Understand? Okay, sure. Дьявол. Дьявол, яна сказала, дьявол, боже. Реконструюємо. Load of shit. Loss. Don't worry, I'm sure everyone here can afford new bodies. Fuck them. Де ми тут стоїмо? Вохоля, на те місце, це не на тим. Это не что упало и взорвалось. Что, бомбу скинули? О, аж ну туди треба. Ой-ой-ой. Так, что мы тут доследуем? Бутельки, Оп, стоп. Ось вона. Сейф. Should survive. Shit. Do you recognize this? Same as Green. Wonder what's inside. James, don't even think. We have to reconstruct the lock. Так, падай голову. Fuck. It's as far back as it'll go. So we don't know what caused the explosion. Not yet. James, if Kovalev finds out, This whole place is about to fall apart and take Kovalev's secrets with it. I'm not about to let that bastard get away from me again. hey, if you fall, I'll say you acted alone. I'm fucking serious. Fine. Let's get to Ой, ну пожалуй, їжа голой сракою. Давай, давай, давай. Боже, не треба було дослухати усього це. There's blood. Turn on the UV lamp. Худшей давай, включай. Kovalev's prints are everywhere. Well, О, it is his bar. Looks like he spilled a few Bloody Marys, so to speak. Let's follow the trail. а что это за худкостный анализ такие, что это ось была менавіта Ковалева? Кроу. Traces lead here. Some unidentified substance. Reed's is flammable. Kovalev started walking from this spot, bleeding like a faucet. Что, мы еще тут не доследовали все? Отбитки рук по всей стойце. Так, реконструируем. Подожди, бежать треба. Someone shot him? Что? One of the lunatics shoot a bartender. We're an endangered species. I'll figure out where the shots came from. Got the latest generation? One that picks up the trajectory of bullets? Relax. I'm old-fashioned, but I make exceptions for toys that make my job easier. Что это такое? Чекай. Плечо и... Что мы шукаем в опыте? Треба туди їсти, як? А, гэта рэнтгенам ён шукае таго, хто страляў? Што? The attacker shot from the stage. Any thoughts on who did the shooting? Got a dead guy here who'd make a decent suspect.
Пошли далее реконструировать. Так, далее, что у нас? Ой, зараз туди бігче. На що так робиться, не розумію. Туди-сюди, туди-сюди. Хто це? He's great at playing a dead guy. Really in character. Це зрозуміло, ні? Знову зробити фото? Я ж зробив уже. А, пістолет ще. The caliber matches the gun fired. Is it him? He shot Kovalev before he got hit himself. Бум. Ого. Ось это был стрел. You check the DNA. Body's assigned to a user named Edmund Christo Basmond. That doesn't tell me anything. Yeah, I didn't figure it would. Employed by Phalanx, an elite private security company founded by someone called Miller. If I were this guy, I'd look for another job. Прикол десно. Давай, давай, що шукаємо? Куди? He fired 4 shots before he fell to the ground. But only one hit Kovalev. Так. Why was a security guard shooting at Kovalev? Good question. М, Something provoked him. He must have been startled to have such shitty aim. Straight in the Icarite. Whoever tapped him was a fucking excellent shot. So now the question is, who? Exactly. So long, Edmund Christo Basmond. это что такое? Ugh, what a horrible way to die. Fire only consumed his flesh. He can always buy more of that. True. To a guy like that, cost of a new body is no worse than paying a parking fine. Jest jeszcze, nie? Tam есть. Runs like clockwork. You recognize him? John Park? The third one in the photo with Green. The main shareholder of Demer? Fucking Demer. Ribs completely crushed.
multiple minor injuries. It's covered in some kind of flammable shit. We found the Oh. same substance on Kovalev. What does it look like to you? Something exploded right next to him. Concussive force broke all his bones. Intense heat set him on fire. Shit. The poor bastard really suffered. Yeah, well, suffering's nothing new. Especially for people who eat Demer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit glows under UV light, yeah, I think so. Сульфат амонія. А що гэта ён такими пятнами цікавыми? Looks like the center of the blast was in this lounge. Нормальово він пролетів. Time to check on Park's friends. What was hung? What'd you say? Nothing. Just that we better get a move on. Martin Roy, the owner of the New York Liberation Stadium? Shit. He seemed like a decent guy. You knew him? Nah, not really. He shook my hand a few times in the old life, that's all. Так, стой. Что это? Носолка? A scarf. А, ні, Saw this шалик. pattern somewhere. You know, from the photo? From a speed camera? It's a scarf. But yes, indeed. Jane Salma had a similar one. Similar. Identical. Uh-huh. But it's just a scarf. Besides, there's no sign of Salma's presence. No, not yet. Кладем на место. О, и так можно. I can't read the Icarite. Destroyed? Doesn't look that way. I just can't access it. О, гляди. А что на руце у тебя? Ну-ка, ну-ка. Яны у троих уже заважили нечто. Бам! I see a code on the hand. Will you check it? Expensive bodies don't usually have those. Could have been a recent purchase, maybe? Just hadn't gotten around to removing the serial number yet? Weird. It's unregistered, but the body was bought by Phalanx for... Holy shit! For $4 million bucks? Way too pricey for a bodyguard. Sarah, meet Mr. Miller. You think that's the owner of the company? Not only that, arms dealer, smuggler. Don't bother looking in the system. We won't find anything. This asshole works for the government. Got some documents. I don't believe it. Do people like this always keep secret papers just lying around for anyone to see? Looks like the law on lowering the age of free subscription is just the beginning. What? They want to make it even lower? And add tons of taxes. I'd say it's a long-term plan. Have they gone fucking insane? They can't do that. Roy was planning the games. Did you read about that? He wanted to distract the crowd. Miller was probably supposed to protect the rich. Someone sure fucked those plans up. Oh, just breaks my heart. I wouldn't say fucked up. Delayed, maybe. Do you know sooner or later they'll resurface in new bodies? At least it ought to take them a while. Right. Well, in any case,
The longer the plan takes to get started, the better it'll be for the rest of us. Так, далі треба уперед. Там хлопець полетів. Fuckers. Whoever blew them up may have had a point. You got that right. Бум. О, один там, на переншах. Вже ти там, ми його вже сканили. Ну-ка, пішли туди, там нічого цікаве. О, What do you think? This special skewered asshole. Get it? Get what? He was impaled. Forget it. трошки. О, глядите, з пухою стоїть. І кровяка така, ніби фарба. Чекай. Їде. О, нарешті. Against that much force? I didn't stand a chance. These shards came from someplace else. А откуда это скепки? Ну-ка. Так. This must have been losing altitude. Until he finally hit the neon sign. The ads in the city are deadly effective. Ugh, James, I'm begging you. Жартики, бляха, для стартера. His neck. Что там у тебя на шее? О, холера, я навіть не бачив. Нільс Дін. It's, one of ours? Agent from the department. How the fuck did he get in here? Jealous? Yeah. Что мы еще шукаем? Не, чекай, ну что такое? Okay. Now I am being less. Его стреляли. Кто это был? Так, отсюда. He came from this side, bleeding heavily. The marks will be visible under UV. Thanks, detective. Давай. Так, тут знайшли, він тут опинувся і йшов This отсюда. wound. Adrenaline's a hell of a drug. О, The blood trail leads all the way to the lounges. He must have come from there. так, як туди піднятися? А ніяк.
Што, потым яшчэ пулю. Кулю, прабачце, кулю. Бляха-муха. Да супакойся ты. Tough guy. He kept his cool. For all the good it did him. Let's see where he jumped from. О, балістка нейкая. А чаму його адсюль не бачна? Ну добре, калі не бачна, то нехай. Whole couch is fucked up. Is this more of the undercover's blood? Nah, he would have bled out. Must belong to the guy next door. Check the DNA for me. No data available. Shit. That's gotta be some big fish. I'll take photos. White Identify Eagle, later. прывітанне, прывітанне. Трапіў сюды выпадкова, выдатна, што вы прапагандуеце. Беларуская мова, спавагай. Я не зусім прапагандую менавіта беларускую мову. Адзінае, што я намагаюся зрабіць, зараз трошкі павысім гульні, каб растлумачыць, гэта хутчэй проста пашырыць. Ну, то бок, глядзі, зусім нармалёва для ўсіх успрымаецца, што людзі расійскамоўныя, праўда? То бок, што беларусы, што украінцы, што самі расейцы. Типу, окей, калі інфармацыя ідзе на беларускай мове. Тое самае я спрабую зрабіць на беларускай. Ну, насамрэч тут на стрымах. То бок, типу, што гэта проста нармалёва. Нехта карыстаецца расейскай мовай, нехта карыстаецца беларускай заўсёды. Прабач, гэта мой малы калі што. Вось, і ў такім выпадку, у чым праблема была? Проста калі я шукаў контент на беларускай мове, цяжка было знайсці. Ну, у такім выпадку я вырашыў, што калі яго няма, калі я не магу знайсці, ствару свой. Вось такім чынам паўстаў канал. Тым больш, што час маю пакуль што. Вось, і хіба што бліжэйшы час ўсё будзе нармалёва. What is that? A brand name? Could be. Дзякуй, што Maybe зайшоў. somebody's initials. А тварык сфоткаць. Nailed him right through the head. Яшчэ нешта трэцяе павінна быць. Валізка. Damaged. Someone shot through the suitcase lock. I'll check for ballistic trajectories. Дзякуй, дзякуй табе за падтрымку. Так, гэта ў сцену паляцела. The side of the bar erupted in a hail of hot lead. Turned the lounges into Swiss cheese. Into what? People used to talk like that. I heard in some movie. Oh yeah, I forgot. You're a movie buff. Ну і... А, тут до конца They треба йти. sat there in the lounge, all cloak and dagger and hushed tones, until the spray of bullets caught them flat-footed. Недзе адтуль паляцелі пулі, я бачу. Бом-бом. He managed to scram. Agile body, fast reaction time. Grade B, maybe even A. Where did he get the money for that? О, ну, што спусціўся. І... The bullet turned his brain to mush. It'll take years to reconstruct his Icarite. James, can you get into the suitcase? Так што? Я уже тут. Стой. Okay. Lock works. Let's see.
At least we know where you got the Грошики. money for that hot rod body. Why is our agent neck deep in this? What's his fucking deal? Мгм. Мгм. А сколи я Hey, його I бачив? remember that agent. From Rachel's case. James, No, listen. If he's the guy hired to do the dirty work with Rachel, and he was up to no good here, too. we really don't have time for this. Right, okay. I'll haul ass. I don't think we'll get any more out of the Swiss Cheese Lounge. Let's move on. How can we connect it all? Ballistics points to Kovalev opening fire on the guests. I'll check around the bar again. You've never been tempted to... No, put it down! Yeah, Джеймс молодчина. Наш чоловік. Ні, ну чого? Давай. А, яны мне патрэбныя больше. Так, мы ідзем зноўку да Кавалёва гэтага. Дзе ён там? Вось ён тут. shells, 45 caliber. No shit. That's what I figured. Kovalev used a Tommy gun. Nothing like the classics. Давай далей. Why'd he shoot his own people? He didn't like the political direction these guys were taking? Pretty radical expression of opinions. Так, назад jeszcze. It started with Kovalev. First, he served a cocktail he whipped up himself. He treated the next guest with a hail of bullets. And finally earned a bullet himself from Oscar Wino Edmundo. Kovalev gave as good as he got. In the end, he finished off the crooked UC. It's all just so unnecessary. Necessary or not, in the end, the neon got him. He got hit hard. We're lucky. You know what they say. Follow the trail of blood. Nobody says that. Конечно, не разумею, что тут jeszcze może być. Ага. I was right. Time to break out the UV lamp. Знову те саме. Давай. Пошли по слідах. We've got a lead. The trail leads to this guy. We've got Kovalev's prints on the handle of the knife. Що за Рембо гэты Ковалёв, а? It wasn't just his drinks that had a kick. Who's the knifer? Zacharites cut. Check the blood. Ніяк хутенько гэта адбылося. Another one of Miller's bodyguards. Seriously, where does he get these guys?
Стой. Nice display of bravado. I bet he was in the army. You don't get reflexes like that just from a body. It takes training, years of it. I'd also say he had to use the knife, because I think by then he'd lost his gun. Так, ходим до Хавалева. Impact knocked Kovalev off balance. He dropped something. Something new? Think Динамит. he blew himself up? Nah, I doubt it. Покласти. Что тут еще? Пошли далее. Так. Знову динаміт. How much did he have? Ну так немагчыма, так не бывае. We're following the trail of blood. Again. You know, like they say you're supposed to. I can't. Так. Там же вогонь. He really didn't like this job. А ось вона нарешті причина вибуху. Тихо. Ого. Що за ялинка Why наворочена? didn't he blow himself up sooner? Good question. Давай, нам сюди треба. Там подстрелили, то подстрелили. Here, you got hit again. Так. Kovalev got shot a few times, but he kept going. The reconstruction's complete. Get the safe. Why did he want to blow himself up here? You already have all the data. Open the fucking safe before it all collapses. Roger that. Чекай, де той сейф? Я вже забився. Він же одлетів кудись вельми далеко. The safe should work again. О. Бутелька. Супер. Is it a real scotch? You crazy? Go! Грешно взять, ты что? The universe has presented us with a gift. Gotta respect the universe. It's a card. There's something Wild on it Rabbit, вітаю тебе. without any data. You're out of time. Take what you have to take and run. Wait, there's something else there. There's no time. Йость. See this? Дівчина, Green успокойся. road to Kovalev. I see. Now, do you want to be scraped off the pavement? Right. I can think of better ways to spend the evening. Хорош. Could Green and Ну всё, Kovalev зачиняй been сейф, working побегли. together? And why did the fucking bartender want to blow himself up in this particular place? What was he hoping to accomplish? Fuck. Sarah, are you there? Who would have thought?
that the fly that was buzzing over Green's corpse Ого. would get stuck on Icarus. Can't find a window to fly out of. Так. A feeling someone else was behind this. Thanks for confirming. I wouldn't pat myself on the back just yet. Instead of this, buzz yourself around the Ripus corpse. The one you missed. You'll need to be more precise. There are several corpses here. Close to Kovalev. Close enough to take him out with an explosion. Time could be the net the bastard was trying to trap me in. Так, пауза. Wild Rabbit. Что я написал? Я один клюнуў на беларускую мову. На жаль, большасць беларусаў не праяўляе асаблівай любові да сваёй мовы. Ім бліжэй рускі. А ведаеш, што я б з табой не пагадзіўся? Гэта як табе распавесці? Расійская мова, яна ж, прыбач, калі я там пакрыўджу табе, бо памятаю, што ты з Расіі, яна ж проста насаджалася апошнія 200 гадоў у Беларусі. Таму вельмі доўга, па-першае, першыя 100 гадоў, гэта было проста гвалтоўна, а калі ўжо прыйшлі саветы, і нават захапілі ўжо заходнюю частку Беларусі, гэта ўсяго колькі? 80 гадоў апошніх. Вось, то ў гэтыя 80 гадоў яны змянілі трохі палітыку, і быў такі soft power. Адзінае, што з гэтага пазітыўнага для Беларусі было, гэта тое, што яны надта моцна не лезлі ў вёску. І такім чынам гарадское насельніцтва, адукацыя ўся і гэтак далей, разумееш, інтэлігенцыя, якая перажыла ўсё гэтыя пакуты, яны размаўлялі на расійскай. Таму што зната шмат прафесуры было завезена з Расіі на тэрыторыю Беларусі. Вось. І таму гэта стала проста мейнстрымам. Таму гэта проста модна. Тое самае адбылося і пра Лукашэнкі зараз. То бок тут мова ідзе не пра любоў да роднай мовы. Гэта проста модна. Але калі, на мой погляд, зноўку, гэта ж ўсё ж такі мая думка, калі адносіцца да сваёй мовы проста як да мовы, як для сродка камунікацыі не больш, то яно сама адновіцца, таму што беларус, які сабе лічыць беларусам, па-першае, нават проста маючы гэты сіні пашпарт, ён натуральна будзе размаўляць на беларускай мове без усялякіх перашкодаў. Ён проста сам гэтага захоча, проста каб адрозніцца ад усіх нацый ва ўсім свеце. А на сённяшні момант самае яскравае, самае яўнае і натуральная гэта нацыя, і каб адрозніцца ад астатніх. Таму мова проста зноў набраняе, зноў будзе папулярная. І тут проста трэба даць разумець, напэўна, усім беларусам, што гэта не модна, нахуй гэта. Вось і ўсё. Проста змяніць уладу насамрэч. Гэта не так лёгка, я разумею, і трошкі выглядае дзіўна, але проста каб вось гэты мейнстрым не падтрымліваўся больш. Таму што, сапраўды, апошнія 30 гадоў у Беларусі ён штучна падтрымліваецца. Вось, але гэта маё меркаванне, у вас, магчыма, можа быць іншае. Так, White Eagle адпавядаў, таму я лічу, што папулярызацыя беларускай мовы гэта вельмі добра. Вы не можаце забыць сваю мову, ідэнтычнасць, гісторыю, культуру. Гэта факт. Гэта немагчыма забыць. Па-першае, таму што нават пасля 20-го году, калі мы выказалі пратэст супраць улады бягучай, тыя, каму залежала на гэтым, на сваёй ідэнтычнасці, яны з'ехалі. Як, напэўна, ты ведаеш, White Eagle, таму што ты пісаў, што ты ў Польшчы, так? Вось, я ў Польшчы, ты ў Польшчы, мы з'ехалі ў Польшчу. Таму што, мы супраць гэтага. Вось і ўсё, гэтая наша заява. Мы не проста сказалі гэта, не проста паказалі, мы зрабілі проста-напроста. Таму паўмільёна, калі што, гэта больш, чым насельніцтва Ватыкана. То бок, спакойна можам стварыць наноў сваю краіну, адзінае толькі, каб была нейкі падмурак, даволі такі добры,
а не проста ў выглядзе кнігі. Трэба рабіць, карацей. Як мне падабаецца, ведаеш, гэты Дмітрый Танкович, які працуе зараз, ну, часам, ён выпускае ролікі на Нехце. Я вам зараз покажу. Я збіраўся напісаць, жывеш што ў Беларусі. Не, калі б я жыў, ведаеш, было б аднолькава, як у песні Башлыкевіч. А мог бы спяваць там, дзе лампачка не гасне, бадзёры марш беларускага вязня. Вось так бы было са мною. Таму я жыву ў Польшчы, вывез усю сваю сваякоў бліжэйшых. Вось, і магу гаварыць тое, што гавару. Працягваем. Вяртаемся да гульні. Трэба знайсці гэтае цела, якое тут засталося. Дзе яно? Ён жа што-то зарваўся, мне падаецца, не? Мне падаецца, у нас ёсць у нас праблема. Завісла гэтая плашка, па-першае, а па-другое, чамусьці шырокаэкранны фармат застаўся. Гэта аўтамат Томпсона. А, вось так вось. Все, зразумеў. Looks like a bigwig. Did you find him? What kind of shape is he in? Dead. Just a temporary state for bigwigs like him. Unfortunately. He died from the explosion. Why was Kovalev so determined to kill this guy? He almost got away, didn't he? Do you recognize him? Чакай, лічыш, што толькі ў модзе, мне падаецца, трэба ўлічваць, што гэтых расійскамоўных, не толькі расійскіх, 1 200 000, так што ёсць. Так. Але, ну, ты ж разумееш, што практычная выгада — гэта таксама матыў, каб карыстацца ёй, ну, то бок мейнстрым. Бо гэта, чакай, сфармулюю ў сваёй галаве спачатку, бо гэта тое, што прыносіць табе таксама профіт, нармалёвы такі. Нужны жорсткія меры па папулярызацыі. Не, насамрэч. Нешта жорсткае не патрэбна. Я ж кажу, трэба, па-першае, спыніць русіфікацыю, просто вось увесці на закон, ну, на мой погляд, у фармаце закону, каб ніякай русіфікацыі не было, і просто даць людзям магчымасць выбіраць і на тэрыторыі Беларусі, не гледзячы на тое, што на бягучы момант на 2018 год падлічвалі нашы сацыёлагі, што на тэрыторыі Беларусі 43% насельніцтва гэта расейцы. Яны сабе адчуваюць як расейцы, яны з'яўляюцца нашчадкамі тых расейцаў, якія былі пераселены ў час савецкай улады на тэрыторыі Беларусі, разумееш? Нягледзячы на гэта, усё роўна людзі хацелі вывучаць беларускую і ведаць беларускую. Ведаеш, што спужала, калі што, расійскі ўрад у 91 годзе праводзілі апытанку. На той момант на тэрыторыі Беларусі пражывала каля 30% расейцаў, разумееш, так? І больш за 70% насельніцтва Беларусі выказала настрой, каб толькі беларуская была дзяржаўная мова. Разумееш, так? То бок нават частка расейцаў, якая жыла на тэрыторыі Беларусі, яна хацела вывучаць беларускую мову. І яна, ну, з'яўлялася інтэлігенцыяй, разумела, што калі ёсць краіна, трэба, каб у гэтай краіне свая была мова. Вось тое, што насцярожыла. А з-за гэтага, калі Лукашенка стаў на чале, так, Беларусі, першае, што ён зрабіў, гэта уніфікаваў проста, уніфікаваўшы, лепей так казаць, уніфікаваўшы беларускую расійскую, ён проста засунуў беларускую куды далей.
бо быў практычны сэнс у гэтым, каб прадукцыя выпускалася на расійскай мове і карысталася спажывецкім спросам, што на тэрыторыі Расіі, што на тэрыторыі Беларусі. Ну, інтэграцыя такая, разумееш, так? White Eagle, ніколі не ведаеш, што табе піша ў інтэрнэце, і беларусам можа быць некамфортна размаўляць пра палітыку, жывучы ў Беларусі. Жадаю Беларусі ўсяго найлепшага і хварэю за вас у 20-м годзе. Цудоўна, што ў 91-м 80 хацелі размаўляць па-беларуску, што вельмі добра гаворыць пра грамадства. Так. Гэта унікальная з'ява насамрэч, таму што вось на прыкладзе Беларусі яна вывучалася, і нават сёння некаторыя звесткі ўсё ж такі ўсплываюць у навуковым асяроддзі. І вось гэты феномен насамрэч, што штучная Расія спрабавала асіміляваць беларусаў даволі доўгі час. То бок спачатку там у 1797 прыехала чыноўніцтва, так? Вярхушка была толькі. Потым, добра, праз 50 гадоў ліквідавалі ўсё абсалютна, адукацыю, дваранства і гэтак далей. Прывезлі сваіх, насадзілі сваіх. Потым у 1917 рэвалюцыя, зноўку пагаршэнне, там яшчэ было ў 1864 пагаршэнне стану усяго гэта. Проста пачалі ў савецкай уладзе завозіць, то бок вывозілі беларусаў на Дальні ўсход, далёка на Дальні ўсход. Калі цікавішся такім пытаннем, Караткевіч нават, наш пісьменнік, ён ездзіў у 70-е годы на Дальні ўсход, каб знайсці там беларускамоўную вёску. Ён знайшоў яе і пісаў аб гэтым, калі не памыляюся, у 1972 годзе. То бок людзі, якіх вывезлі з тэрыторыі Беларусі туды, цэлую вёску просто, 300 чалавек, яны так і засталіся там жыць. Мабыць, хтосьці, я такое нешта узгадваю, ездзіў туды, у тую ж вёску ў 90-е годы, але я не ўпэўнены. Вось, і таму вось гэта з'ява, калі столькі насельніцтва перавезлі на тэрыторыю Беларусі, і гэтае насельніцтва захацела вывучаць беларускую мову, не расейскую, якую яны валодалі, продкі мелі карані там, так, а менавіта беларускую. То бок они асіміляваліся з беларусамі, а не наадварот. Вось гэта вельмі напужала ў свой час Крэмль. Калі ў Беларусі зменіцца ўлада, гэта з'ява вернецца абсалютна права. Я ў гэтым упэўнены на 100%. Я разумею, што беларускую мову можна пісаць алфавітам. Так, яшчэ, маеш на ўвазе кірыліца, яшчэ ёсць і лацінка таксама. Вельмі прыгожая, калі што. Але зручней ўсё ж такі кірыліцы, таму што з самага пачатку ўсё ж такі мова славянская, таму карані ў кірыліцы. Так, добра, пайшлі далей. А што гэта у нас на руке такое, такого не бачу? George Boyle, CTC director. From the rotten family that invented the Icarite. His signature was on the documents from the lounge. He and the others found a way to strip the poor of their bodies to pad the pockets of rich assholes. He's just another dead asshole to me. What do you want? You have a unique chance to get justice. Desynchronize him. Buy some time for the poor people. You think it's justice to desecrate an Icarite and a corpse? Yes. If you shoot him through a Icarite, he'll suffer. And more importantly, no more body taxes. It will take months, maybe years, before he gets back on his feet. You gave time to people who really need it. Ні халера собі, што гэта за выбар такі, што за дзівацтва. This isn't right. And what is right? Thousands of souls that will go to the memory bank. You can buy them time. Just pull the trigger. Ідзі ў сраку, чого ти його слухаєш? Really? No guts? Who are cops here to defend? People like Boyle? Or innocent folks? This is a chance for some justice. Але гэта ж несправедліва ніяк. Ой, прабач, Ігл, зараз скончыцца тут і прачытаю, што ты напісаў. They brainwashed you? Come on. Pull the trigger. Come on! Fuck you. I'm nobody's puppet. Yes, you are. They own you. You proved it.
железо взривається. Так, зараз акшон працягнецца. Я разумею, што беларускую мову можна пісаць алфавітам. Асабіста мне не хапае лацінкі, напэўна, яшчэ ёсць алфавіт, якім карысталіся татары і мусульмане. Так, па-першае, была беларуская арабская вязь і беларускі ідыш таксама быў. Калі што, нават гэты Марк Шагал трошкі пісаў беларускім ідышам. То бок, ну, зусім недаўно ўсё гэта існавала. Ну, нядаўна у памерах гістарычных, канешне ж. Везучы. Джеймс везучы. I bet my not-so-great body on a great hand, and damn was I right. Instead of dead, I was ahead for once, and ready to break the case of the century. Зразумела, зразумела. Hey, Chief. Did you hear they served scotch with lead at Icarus? I didn't hear anything. Especially not from you. Because you weren't fucking there. I got some evidence. Ties to Green. Rock solid. Fuck. First you said that bullshit report, and now you got evidence. You listen to me right now. You weren't there. Understand? And we're not talking now either. In fact, I haven't spoken to you since the accident. Сраку ратує своїй. Chief. Nope. That's it. I'm pulling you off this case. Steiner out. Утякаю, поставив лайк, привітання, всього найлепше. Тобі так само всього найлепше. Дякую велике тобі. Заходь, коли що. Папіроску. Crusty old bastard. Why do you have to throw me off the case? А это что для тебя, перешкода? Купили There's an його. old saying. If you can't tell what's going on, it's about money. Steiner's a decent enough guy, but everyone in the city has a price. No doubt about it, this case smells worse than a 2-week-old corpse in a storm drain. So many victims. Who's really behind it all? I don't know his name, but I can already tell what kind of man he is. Так. Хто це може бути? Революціонер може Some бути. fucking philosophy major dropout, screaming about remaking society, without even realizing he's just covering up his own pathetic insecurities. I try to stop thinking about it. Try to back away, shut it down, for one simple reason. По якой? Ні, ні один з цих трьох. Я не розумію. А що, ти він кидає справу? Ну давай так, нехай хоть Much as дівчина. I like the idea of throwing myself into the city's abyss, if I do that, I'll drag other people down with me. And Sarah doesn't deserve that. This city has a disease, something festering, somewhere deep down, underneath the routine of concrete and steel. Below the predatory grin of the neon lights, an infection has set in. It's like everybody started having the same nightmares, night after night. I know the dream. The one that makes me wake up drenched in sweat, heart about to crack open, scream locked in my throat. Давай My так. whole world spins out of control and flies apart. No matter how hard I try to keep it together. Oh, fuck. А где я так сижу?
Гэта я ў столь глядзеў. This has been one supremely shitty day. Ты ўзяў бутэльку віскі. Алло. Just the thing to help get through it. Ну, все ж высмактаў. Што тут у нас? Another starless night. No surprise there. This much air pollution. Every night's starless. Та ішлі ў машыну, нема чаго тут глядзець. Дзіўная будучыня, усе перараджаюцца ў новых целах, то бок дзяцей ніхто не хоча заводзіць увогуле. Цікава. Машыны двухмесныя. Што тут далей? Гэта я глядзеў, калі што ўжо там статуэтка гэтая. А гэта што? All this risk for a fucking piece of plastic. Can't even tell what it's for. Гэта я таксама глядзеў. Тут што? Бутэлька, калі што. Але віскі вось гэта, а тут што? Самагон. Moonshine. Гарэлачка. Scotch. That is the Гарэлачка. question. Oh, for fuck's sake. Check engine again. Just had it in the shop last week. Што там у нас яшчэ? Fucking rich. Even the dead can take someone off a case. Acid Rain. Кислотные дожди. Так. О, тут уже написали, что он помер. Мне что не падабаецца, ведаеце, што нібы нас схіляюць да супраціву. То бок выйсці з сістэмы, працаваць неяк, кааперавацца неяк. Разом з тым незнаёмцам, які нам набіраў там пра гэтыя трупы разважаў. Пяры віскі. Scottish heritage in my hands. Not much in the world makes sense to me anymore. But this, I understand. Остав на место, что ты алкаш, что ли? Поехали. Хлопче, ну поехали куда-нибудь уже. Пистолет. Ты как тебе? Что тут робить еще? Мне что, треба набухаться, ці что? A lousy bottle for a lousy evening. Ниттё забыттё. Бери самого. Бери эту горелку. Переклад литеральный. Заместо того, как выпить, написано было взять. Все, задоволены? Tastes just like it smells. По-перше, горелку можна гнать у хаті. Ну так і есть, треба було нахляться. Now new facts have come to light, which will bring you live in just a moment, in an exclusive special report. I wonder how Sarah is dealing with it. Давай. Позвони їй. Hello? Hi, Sarah. You listening to the radio? It's the middle of the night. Are you drinking again? Relax. I'm on autopilot. You or the car? Did you hear? Icarus is already in the news. No shit, Sherlock. They've been trumpeting it all over the media for an hour. Wait till they find out politicians have tried to lower the age of free body subscriptions again. People are gonna lose it. Maybe they'll finally get around to doing something about it. Hopefully. I mean, I know we can't get involved, but someone needs to tell them enough is enough. Do you know that I barely saved up for my first subscription? All the money was spent on living. If I had to pay a year earlier, I probably wouldn't be here. Life's a bitch. Thousands of people in the Фактично. same boat every year. Not everyone makes it. And these fucks want to take away what Куда little ты полез, chance they пьяница? have. How can they? Everyone has their own motive.
Maybe the budget's collapsing or something. Pile of shit, not a budget. People's lives depend on these decisions. They're what decides if you end up in the freezer or not. Cool off. You're young. Oh, fuck off with that bullshit. I really can't understand it. I mean, they knew about the consequences. How can they just make decisions like that between drinks? Like human lives mean nothing? Are there any moral boundaries left? Так. Ми дастаткова довго живем, каб перайсці ўсе межы. Межы ёсць. Ні тое, ні другое. Што за сцэнарыст? Still exist. We may not cross them, but some people are just evil and don't try to understand them. Why? Because they're bastards, and only other bastards can understand them. Okay, hang on, Mr. Pessimism. Did you just admit there are good people in the world? And they include us? We may not be the best, but yeah, until we screw up. Okay, that sounds more like you. I was starting to worry. You know, I didn't think it was possible, but looks like we're on the same page. James, can I ask you something personal? Sure, go ahead. Do Shoot. you believe in life after death? The real one? Вітанечки, Анна. And I thought I was the drunk one here. Well, apparently in the past, people used to ask stuff like that all the time. Because the average lifespan was less than 100 years. And now, can we Як твої believe in справи? anything Чим beyond займаєшся this? зараз? Кудись ти йдеш, ні? Wait a sec. Так. Так, а що тут за вибір? Я ж вже і так живу в технологіях. Let's just say I believe in technology. Now we have Icarite and the bank. I'd love to believe in all that other stuff. For Rachel's sake, but nada. Fuck. I'm sorry. I forgot. I overstepped. Relax. Nothing happened. What if you could choose? The bank or death? Oh shit. Life without Rachel has no meaning. I'm sorry. Damn it. Пігулки забив. Bloody hell. James? James, what's going on? Давай, кушай, закидывайся. The charms of an E-class shell. А, Junkie. Still Вот having оно synchro что. issues? I manage. Slight shivering, nothing else. You know what's funny? I get the worst shakes in the toilet. Well, that might be where the last guy liked to shoot up. Part of that may be conditioning. Memory imprinted on the shell. When the body gets certain signals, it's trained to react, expecting the drugs. Okay, got it. You were the one who took notes at school. Do you take care of regular synchro tests? Are you taking ambrosia? Yeah. I'm an exemplary citizen. It's important that you Я do не, it. си... Thanks for я не caring. сиджу This is my fourth м'якин body. на I can усяких handle it. приємних. Ну так, добре. Чекай. What are the weirdest synchro issues you've heard of? Ой. I only know cases from police files, and they're not very amusing. I heard about a guy whose senses swapped places. Extreme synesthesia. He heard colors, tasted sounds. Як сьогодні з синичкою зустрікаєшся, ні? Тепер понесло. I know what synesthesia is. He was doing fine until he died in a garbage truck accident one morning. Whoa, did it hit him? No, he was standing next to it. The smells killed him. Well, as for your issues, how did the last Icarite transfer go? Why do you ask? Well, did it go smoothly, or did you feel Добре, something along the відпочила. way? З'явилися сили? Добре. Нема Apparently, тобі we're on a покою. weird Так і єсть. transfer, but... Damn, I remember burning. Пробач, конечно. Over my Є body. така білоруська примовка. My partners. З дурною головою ногам спокою нема. Это я просто пожартовал. И это не воспринимаю особисто.
Что тут такое уже? Кто прилетел? Attention! Vehicle in a drift prohibited zone. Hands up! What are you holding? This? Vitamins, officer. I advise you to cooperate. What's your name? I'm Так. on the job, for fuck's sake. You will be held responsible for making false statements. So tell the fucking truth. What are you Які- doing here? Які ветливі поліцейські. Resting after I fucked up half the city with a train. 2 weeks ago? Maybe you heard about it. I have his data. James Kara, badge number 984. He's Department of Mortality, but not active in the system. Holy shit. It really is that psycho from the train. One last time. What are you doing here in the middle of the night? Just picking up some extra cash on sick leave. Ventilator cleaning. Smells fucking horrible. Pays decent. Shit. James, there's a bolo from the car from Icarus. Hey, check that out. How'd your vehicle get those marks? Icarus dropped suit over half the neighborhood when it burned. Got my car, too. No point talking about it. Car runs fine, it's just filthy. Shit! Bolo for a 99 Bluebird! Hands in the air! Don't move! Tow the car right now! Scan the fucker. Hey! Do not move! Hands where we can see them! Did you get rid of the evidence from Icarus? They're gonna take us both in. Алексей, вітанки тобі. Guys, come on. Can't we just talk? One cop to another. Let me explain. I'm sure we can sort it all out. James, you stupid cunt! Will you just shut the fuck up? You're making it worse. We're placing you under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Attention all nearby units. Burglary in process at the jewelers. Corner of 11th and 58. Floor 117. Repeat. All nearby units. Staff. Repeat. Burglary in progress. Corner of 11th and 58. Floor 117. Ah, fuck this guy. Let's go. Лазери, лазери, лазери. Дякую Богу. Отбрахаліся. Гэта што Half-Life новая частка? Не, гэта выйшла 17 ліпеня. Гульня. Але гэта Did як? they take the bait? Storytelling детектив такі, ведаеш? То бок тебе літаральна 3-4 клавіші під пальцами. Вось, і ти увесь усю гісторію будуєш вось за кошту з гэтых 4 клавіш. Seriously? I panicked. Трошки расчараваны насамрэч. Трошки расчараваны. Я чакаў нешта большае ад этой гульні. Okay, James. Што, I'm далей no будзем expert, сядзець? but The universe seems to be telling you to go home. You believe in science? I believe it's 2 a.m. and I'm getting sick of you. Так. Shit. I owe you an apology. Didn't look at my watch. James, I know you have your demons. I've read your file, but you've got to learn to control them. I used to control them. I understand. I know it's got to be difficult for you. But you know the saying? The sleep of reason produces monsters. Put the vodka away and rest. It will help. Yeah, rest doesn't work for me. Besides, it's a title, not a saying. What? Sleep of Reason produces monsters. It's the title of an old drawing. I saw the hologram. The guy falls asleep with his head on the desk. There are boogeymen and bats swirling around him, like they're coming for him. You can almost hear the flutter of their wings. It was Goya, I think. Suddenly you know art. Rachel knew
сам сабе рэжысёр гэткі, ну, тыпа таго, так. То бок нейкія абмежаванні ёсць, у рамах которых ты Go back. ходзіш, вырашаеш і гэтак далей, але насамрэч ужо колькі, вось я гуляю 2 гадзіны, там 3 магчыма, так? І ўжо было момантаў дастаткова, на якія плявацца хацелася проста. Вельмі далёкі ад жыцця. Я такія рэчы не вельмі люблю. Хутчэй, што ты марудзіш? Ну, паспяшайся. Rachel! Far Cry зараз, ну, другая частка Far Cry. Памятаю, што яны там па выспах гэтых скакалі. Waking Sarah up for a drunken call was as healthy as my usual cigarette dinner. But I needed this conversation. And something told me she needed it too. Anyway, it was a nice contrast with all these conversations that leave me hungover even when I don't drink. I shouldn't be driving like this. Ды няўжо ж. Упіліўся. Упіліўся. Што ты хочаш, алкаш? Seems like the whole city's turning to dust, and I still feel the festive atmosphere. We gather around the fire, sing songs, argue about politics. Thanks to this charade, you've lied to yourself for another year that your life matters. Shit. I have to go home. Так, ведаеце што, я тут лічыў, што магчыма мы яшчэ паўгадзінкі пагуляем, але таймлайн ужо 3 гадзіны, а наколькі я ведаю, гэтая гульня на 5 гадзінаў, то бок, калі нам спатрэбіцца яшчэ адзін стрым зрабіць, то зробім яго і там ужо дойдзем да канца. На бягучы момант, ведаеце, я б хацеў ўсё ж такі скончыць. І такая ў мяне ёсць рэцэнзія кароткая на гэтую гульню. Да не вартая яна увогуле ўвагі, насамрэч. Гісторыя даволі вадкая, гісторыя прымітыўная і, на мой погляд, трошкі як гэта, не тое, каб бескарысная, а шкадлівая нават. То бок мы, тыпу алкаш, нешта тут робім, пры гэтым у межах нейкага калідора заўсёды. Вось бачыце, тут, ну што гэта такое? Ну, нічога не павывучаць новага, не паглядзець, не патыцкаць, ніякой інтэракцыі ўвогуле. Крацей, людзям, сур'ёзным, людзям з галавою, якія ведаюць мноства фантастычных рэчаў, я яе дакладна не раю, гэтую гульню. Вам будзе сумна тут, бо мне было сумна нават, сярэднестатыстычнаму Беларусі. Вось, гэтыя дыялогі, маналогі, проста ні да чаго. Гісторыя мяне пакуль што не захапіла, а мы, як я ўжо вам сказаў, на сярэдзіне гэтай гісторыі. Вось, і магчыма, вы захочаце даглядзець гэта да канца.
то, канешне, мы гэта зробім на наступным тыдні, калі што. Калі будзе даволі шмат падабаек, каментароў, гэтак далей, можам зрабіць увечары. Наступнае, заўтра у нас SnowRunner. Заўтра чацвер, мы разам з ВРВ будзем багну месіць. Прыблізна з паловы 11, з 10, з паловы 11, недзе тады пачнем, па Варшаве, калі што. Вось, заўтра SnowRunner, будзем там адкрываць, карацей месяц багну на лябёдках катацца і гэтак далей. Вось, карацей, магчыма, гульня камусьці зайдзе, але нават графічна яна мне не спадабалася. Я прыгадаю, што гэта такі у вачах пацямнела ў мяне, так, да? Вось, карацей, на паузу нажмем, каб горш не стала. Вось, працягнем на наступным тыдні. Даволі слабая гульня, як на мой погляд. Як графічна, некаторыя толькі моманты, вось такія унікальныя моманты, там было дрэва, там былі выбухі і гэтак далей. Гэта выглядала супер, пытанняў няма. Усё астатняе, вот это ваколіца асяроддзя, ну, такое, маглі б ужо зрабіць і лепш, насамрэч. Сёння движкі гульні дазваляюць зрабіць значна якасней усё. І ёсць значна якасней гульні. Вось, у гэтым, кранацца гэтага сэнсу. Вось, усім астатнім, прыбач, Алексей, будзем скончваць ужо, так? Дзякуй, што зайшоў. Асабліва дзякуй, калі паставілі падабайкі, калі прагледзелі нешта, там вас падабалася і гэтак далей. Чакаю вас у каментарах, супраць вы ці за. У любым выпадку мы на наступным тыдні працягнем і скончым яе. Вось, а як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і сустрэнемся ўжо заўтра на стрыму па SnowRunner. Да пабачэння.